Okwuru, okra soup. Well, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to look at a story titled Okwuru, okra soup. But before we start, we're going to look at 5 main words we will learn from this story. And these words are Ngoge, clock, Ora, sleep, Okwuru, okra or okra, Anu ehi, beef, Ekwu, cooker. Ready? Let's begin. Can you do? Etetara m n'ụra wee lee anya na Ngoge. Ihe na-akụ bụ elekere 4 nke ụtụtụ. Agaghị m aga ọrụ taa, mana ụra anaghị atụzi m. Ofe ọkwụrụ na-agụ m. Abanyere m n'ime usekwu, bido chọwa ihe m ga-eji sie ofe. Ahụrụ m ọkwụrụ, ose, ịsha, ụgụ na anụ ehi. Mana mmanụ nri adịghị. Mmanụ nri nke fọrọ bụ naanị ọkara ngaji. Mana enwere m mmanụ ahụekere. O nweghị ihe o mere. Aga m esi ya etu ahụ. Etinyere m anụ n'ite, gbanye ọkụ n'ekwu. So the words we've learned from this story are Ngoge, clock, Ora, sleep, Okwuru, okra or okra, Anu ehi, beef, Ekwu, cooker. That's it for now. Komesia. See you soon.